every family and all the very, very special communities in this day of Purim. God bless you, your families, and your community. Purim Sameach. అయితే ఈ గొప్ప పూరిం పండుగ రోజున ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరితో ఎవరైతే జూమ్ లో పాల్గొని అందరూ ఉన్న నోహి కమ్యూనిటీ అందరికి కూడా రబ్బీ గారు గొప్ప దీవెనలు తెలియజేస్తూ ఈ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అందరికీ కూడా మీకు, మీ కుటుంబాలకి, మీ పిల్లలకి ప్రతి ఒక్కరికి గొప్ప ఆశీర్వాదం కలగాలని రబ్బీ గారు అందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నారు. Thank you very much. Purim Sameach to all of you. అందరికీ పూరిం పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు రబ్బీ గారు. תודה, תודה. שלום רבי יהושע, נהיה בקשר. תודה רבה. תודה רבה רב. פורים שמח, תודה רבה. בעזרת השם נתראה בקרוב. תודה רבה רב. రవి అరుణ్ రవి అరుణ్ షలం రవి అరుణ్ రవి అరుణ్ Shalom, Rabbi Aaron. Shalom, shalom. Can you hear me? Yes, Rabbi. Okay, well, just 1 minute. I'm connected in 1 minute. Yeah.
Shalom, Rav. Shalom, shalom Israel Gaur, Purim Sameach. Happy Purim, everyone. అందరికి పూరిం పండుగ శుభాకాంక్షలు మన రబ్బీ అరుణ్ గిలోర్ గారు తెలియజేస్తున్నారు. సో మీరు కూడా చెప్పడంతో మీకు కనబడుతుంది తెలియలేదు కానీ రబ్బీ గారు కూడా చాలా మంచి మాస్క్ తో కూర్చుని ఉన్నారు. Rav, you may continue, Rav. Yes. Okay, toda rabba. I'm glad to join you today. I understand it's I see it's great challenge. Okay, I hope you can hear me. I'm listening. Please continue. So I want to congratulate everyone gathered here at the Beit Shalom community Tuni, and I want to also congratulate all the other people that are connected and celebrating Purim with the Rajamundry and all other places. And it's very exciting to see so many people beautifully celebrating. And I will say just a few words for this occasion. ఇక్కడ చేరుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా బేత్ షాలం కమ్యూనిటీ వారి సభ్యులకు అలాగే ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అలాగే జూమ్ లో ఎంతమంది అయితే కనెక్ట్ అయ్యారో వారికి నవాహీలందరికీ కూడా పూరిం పండుగ శుభాకాంక్షలు రబ్బీ గారు తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ రబ్బీ గారు అందరితో కూడా చాలా సంతోషంగా ఉందని మనతో పంచుకున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Yes. So I just had a chance to say some words yesterday at the night of Purim. I want to just elaborate a little bit about that what we talked about yesterday. So you know, the scroll of Esther, the story of Purim, is a very, very interesting and unique story because, as we mentioned, it's the last book in the Bible, and it's the story where you don't find everything is under the skies, everything is hidden, everything the masks are everywhere, and you don't find the name of God in the scroll, right? There is no the name of Hashem, although Hashem is, we have the feeling that Hashem's hand is behind all the scenes that, all the events that occur in the scroll of Esther. But it's like just a simple story with no holiness. It's like everything is hidden. It's not on the plane of on the surface, right? So this is like the last, from this last book of the Bible, scroll of Esther, up to these days. It's quite, you know, similar era. We live and we know that Hashem is with us, he's protecting us, but there is still like a mix of
light and darkness. There is like a lot of things hidden. We don't have like prophecies. We don't have the name of Hashem, and is in the time of exile, and that's what I want to point in this idea. అయితే నిన్న రబ్బీ గారు మనకి చెప్పిన విషయాన్ని గమనిస్తే గనక మన తనాక్ గ్రంథంలోని ఆఖరి అధ్యాయం. అయితే ఈ ఆఖరి అధ్యాయాన్ని మనం చదివినప్పుడు గనక చూస్తే ఈ అధ్యాయంలో ఏది కూడా ఓపెన్ గా ఉండదు, లేదా చివరికి హషేం గారి పేరు కానివ్వండి, లేదా జరిగిన విషయాల్లో హషేం గారే స్వయంగా ఏదైనా చేసినట్టు ఏది కనపడదు, అంతా మరుగుగా ఉంటుంది. సో ఈ విషయాలు నిన్న గుర్తు చేసుకున్నాం. అసలు ఈ విషయాల పట్ల కొన్ని విషయాలు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Yes, right. Okay, I see. I just got a message from Rabbi Chaim Goldberg that he will be connecting as well soon. So I will just try to talk a few minutes until Rav Chaim is connected. Right. So the story of Purim takes place not in the land of Israel, but rather in the Persian capital Shushan Habira. And what's weird about this story is, you know, like there was a trouble for Israel being at exile, being expelled from the land of Israel, and then they got another problem, another challenge, that there was a threat of killing all Jews, right, in all countries of King of Hashverosh, and they were saved from this threat, but still they left in a poor state, in exile, right, and Queen Esther left in the palace of Hashverosh. So something here is weird. I mean, we celebrate something that is not complete. The story of Purim, it didn't get to the full happy end, right? Because it's not like Hanukkah. In Hanukkah, the Maccabees, they won, and there was Holy Temple and redemption and everything perfect. But Purim it's not like perfect. It's not completed, and this is like something that sounds weird in the concept of this holiday, that I want to reveal with you what's the insight behind that. Why we celebrate something that is not completed. అయితే ఈ పూరిం పండుగ జరిగిన సందర్భాన్ని చూస్తే గనక, ఈ పూరిం పండుగ సందర్భంలో ఇజ్రాయెల్ అందరూ కూడా చెరలో ఉండడం జరిగింది. వారు ఇజ్రాయెల్ భూభాగంలో లేరు. రెండో విషయం ఏంటంటే, వాళ్ళు చెరలో ఉండి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితే కాకుండా ఇంకొక ఇబ్బంది ఏంటంటే, వారందరి మీద కూడా ప్రాణాపాయం కలిగింది హామాన్ గారి ద్వారా. ఆశ్వరోష్ గారు పరిపాలిస్తున్న ఎన్ని సంస్థానాలు ఉన్నాయో ప్రతి సంస్థానంలో యూదులకి కూడా ఒకటి చెరలో ఉండమే కాదు, కానీ రెండవది వారందరి మీద ప్రాణాపాయం వచ్చింది. అయితే జరిగిన తర్వాత విషయాలను కూడా మనం ఆలోచిస్తే, అక్కడ జరిగిన ఆశ్చర్యకరం కానీ వారు రక్షింపబడ్డం కానీ అయిన తర్వాత ఆ విషయం కూడా పూర్తి అయిందంటే పూర్తి కాల. ఎందుకంటే ఎస్తేర్ గారు ఆశ్వరోష్ గారి దగ్గర ఉండిపోవడం జరిగింది. ఇజ్రాయెల్కి ఆ ప్రాణాపాయం నుంచి బయటకు వచ్చారు, కానీ అది కూడా మరుగ్గానే ఉంది. అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఆ యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన జరగలేదు. కానీ దీంట్లో ఉన్న ఆ సీక్రెట్ ఏంటి, ఆ మరుగైన విషయం ఏంటి తెలుసుకుందాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, Toda. I will try to share the one secret with you. I want to reveal only one of all the secrets of this holy special festival of Purim, because you know the tradition is that we have to drink and we have to do some transformation in our spiritual state in Purim. Not drink too much, right? Just drink
in the proper extent, but there is something hidden that it's not easy to reveal on any other day of the year. Only in Purim, it's like it's able to reveal. This is about well, the following idea. Okay, Israel Garo, is it? Am I audible? Can I continue? Yes, sir. Last two sentences. Okay, so what I was about to say is that in Purim, you know, we drink wine and we celebrate by eating and drinking. It's like the opposite of the atonement day, Yom Kippurim, where we are fasting. And what is revealed in Purim is as the words of the prophet Samuel in his book, he said, "Netzach Israel lo yeshaker." That means the eternity of Israel will not become false. That means like the people, the nation of Israel, we like as a people of nation, we reveal the holiness that God put in this world. You see in the Megillah, in the scroll, you see that after this threat of being just genocide, so we have the idea of Na'afochu, and on the opposite, many people from many nations wanted to become Jews, wanted to convert, whether it's a convert to Judaism or just pretending they are Jews. It's like that what happened, and it reveals the fact that like even in the very physical physical aspect of Israeli people, it reveals the hand of God and the watching of God over us, over all the world, that it's not possible to just get through and eliminate the nation of Israel, the nation of God, and all the nations should acknowledge that and should become part of that in order to reveal the secret and get to the missing full redemption. అయితే ఈ పూర్యం పండుగలో ప్రత్యేకంగా ఆ దాచబడిన విషయం ఏంటంటే, ఒక ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఈ పూర్యం పండుగలో దాచబడింది, అక్కడ ఆ పూర్యం పండుగలో ఆ ప్రత్యేకమైన విడుదల అనేది జరిగినప్పుడు దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ పండుగ సెలబ్రేట్ చేసే విధానంలో ఒక విషయం ఏం చెప్తారంటే, యోమ్ కిప్పూర్ రోజున మనం ఉపవాసం ఉంటాం, అయితే పూర్యం రోజున ద్రాక్షారసం తీసుకుంటూ లేకపోతే భోజనం లేదా మంచి పండుగ భోజనం చేస్తూ సంతోషించమని ఉంటుంది. అయితే ఈ రెండింటి మధ్య ఏంటి ఆ సీక్రెట్ అంటే, ఆ పూర్యం పండుగ జరిగిన సందర్భంలో ఇజ్రాయెల్తో పాటు ఎంతో మంది యూదులుగా కన్వర్ట్ అవడం జరిగింది, లేదా యూదులుగా మారిపోవడం జరిగింది, వారి ప్రాణాలు కూడా రక్షించుకోవడానికి. అంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అని మనం చూసేసరికి అది ఒక్క కొద్ది జనాంగం మాత్రమే కాదు, కానీ ఆ ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఆ పూర్తి రివీలింగ్ అంటే ఆ గొప్ప అద్భుత కార్యం పూర్తిగా రివీల్ అవ్వాలంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కలవడం జరగాలి. వారందరూ కలిసి ఎప్పుడైతే ఆ పూర్యం పండుగ యొక్క సీక్రెట్ ని రివీల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారో అప్పుడు ఆ పూర్తి మిరకల్ అనేది లేదా ఆశ్చర్యకారం అనేది బయటకు వస్తుంది. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దాంట్లో. ప్లీజ్ కంటిన్యూ.
תודה רבה, תודה ישראל גרוע. I think Rav Chaim is, Rabbi Chaim Goldberg is connected with us now, so I will just conclude in 2 words this idea that we talked about. So what we realize out of all of that is that the holiness can be found in us, in Israel, and you know, all the nations along history tried to challenge this. You know, that's what the Christians they try to challenge this and to see how maybe we can get rid of Israel, right? And maybe perhaps the Muslims and each and every you know, empire and culture throughout our history, they challenge that. To see it, it's really the words of Hashem. It's really the plan of Hashem to put the people of Israel as a living evidence, right? As a living flesh and blood evidence for the eternal holiness and for the hand of God in this world. So it is so very beautiful to see today's as in the last words of the Megillah, that all the people of the nations are connecting to Jews, right? They, on the opposite, on the opposite, we find out of all the troubles and all the problems, we find the hand of Hashem and the blessing of Hashem, and that's what's special in this secret holiday, that we find that actually Hashem is everywhere. Even if we don't see him, even if there is no a single mentioning of the name of Hashem in the scroll, Hashem is everywhere, and it's in India, from Hodu to the land of Kush, it's India, in Africa, it's everywhere, and everyone can pray to Hashem, can serve Hashem in any language, and hopefully, eventually, we will be able to you know, to like complete the story of Purim and coming from exile to the full redemption speedily in our days in Jerusalem, in the Holy Temple. Toda Rabba and Purim Sameach. Toda Rabba. అయితే ఈ పూర్తి ఆనందం లేదా ఈ ఆశ్చర్యకరం యొక్క సంపూర్ణత ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే, మన చరిత్రలో చూసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ సమాజం ఏదైతే ఉందో వారందరూ కూడా ఇజ్రాయేలుని లేకపోతే యూద మతాలంబుల్ని నిర్మూలన చేయాలని చాలా ప్రయత్నించారు. అదే సందర్భంలో ఇంకా వేరే మతాలు ముస్లింలు కానీ వీరందరూ కూడా యూదుల్ని అసలు ఈ ప్రపంచ పటంలోనే ఉండకుండా చేయాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చారు. ఇదే ప్రయత్నం అప్పుడు కూడా జరిగింది. అయితే ఆ ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా హిడెన్ గా దాచబడి ఉంది, లేదా ఆ దాచబడిన విషయాన్ని పూర్తి ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే, అది ఆ సంపూర్ణత అనేది ఆల్రెడీ ప్రపంచంలో ప్రారంభమైంది. ఆనాడు ఇజ్రాయెల్ అందరూ చెరలో ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తిరిగి ఆ భూభాగం చేరుకోవడం జరుగుతుంది. లేదా ప్రపంచంలో దేశాలన్నీ కూడా హషేం ఒక్కడ ఇజ్రాయెల్ దేవుడు తెలుసుకోవడం మొదలవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ రికగ్నిషన్ ప్రారంభమైందో జరిగిందో, ఆ ఎస్తేరు గ్రంథంలోని చివరి పదాలు లేదా చివరిగా రాసిన లేదా మనకి ఎస్తేరు గారు ఆర్డర్ చేసిన ఆ హోదు దేశం నుండి హిందూ కూష్ దేశం వరకు, అంటే ఇండియా నుంచి ఆఫ్రికా వరకు, అంటే ప్రతి సమస్తమైన దేశం కూడా హషేంను గుర్తించడం, ఇజ్రాయెల్ దేవుని గుర్తించడం, ఇజ్రాయెల్ గుర్తించడం, వారందరూ కూడా అప్పుడు ఈ ఆశ్చర్యకార్యం యొక్క సంపూర్ణత అనేది మనందరం చూడగలుగుతాం. సో మీ అందరికీ కూడా Shalom. I'm Goldberg, Rav Goldberg. I think here little bit issue is there with the internet.
maybe you may get some disturbance, but we are managing. Please continue. Yeah, תודה רבה, רבי אהרון. תודה רבה. Okay. Rao, one second. You are in mute. Rao. Shalom from Rav Chaim Goldberg. רבי ירון, אני יכול לדבר? כן, כן, שומעים אותך. יפריעו לי. לדבר בעברית או באנגלית? אנגלית, רב. Not a problem. Okay. Good morning, everybody. Happy Purim for everybody. Good to see you all. Yoshua, Rabbi Yoshua, thank you so much for everything that you're doing. We are very glad to see you also with everybody. And I will say something short that is regarding everybody, especially all of you today in this special day. מתרגמים את זה גם? כן, כן, ישראל מתרגם. అయితే మీ అందరికీ కూడా రబీ హైమ్ గోల్డ్బర్గ్ గారు ఇజ్రాయెల్ నుంచి పూరిం పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఈ పండుగ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలి. రబీ గారు ఆనందపడతారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ అవకాశం. לדבר? מתי לדבר? כן, עכשיו. אני שומע אותו, אתה לא שומע שישראל שמתרגם? אני שומע. בכל אופן, אוקיי. One of the main things that happened in Purim, one of the most important things that happened in Purim, is that after the flip around and Esther was known to the king after the second ceremony that they did with Haman, they sent messages to all of the countries that the Jews have the possibility to stand up for themselves. And then it says, it's a very important verse, it says that in every province and in every city, wherever the king's order and his edict reached, there was a joy and gladness for the Jews because they can now save themselves. But more important, many of the people of the land became Jews because the fear of the Jews was upon them. A lot of people became Jews. A lot of people wanted to join the Jewish people. Why? They were fearing from the Jews. Suddenly they've heard that the queen is also one of the Jewish people. So they were very afraid and they became Jewish. Yes, if you can translate this. మనం ఈ పూరిం
ఎప్పుడైతే ఎస్తేర్ రాణి గారు రెండోసారి అహష్వేరోష్ గారిని కలిసి ఇజ్రాయెల్కి వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ ఈ వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడైతే ఆర్డర్స్ తీసుకొచ్చారో సడన్ గా జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఇజ్రాయిల్ అందరూ కూడా ఒక్కసారిగా అంటే ఆ రిపోర్ట్ తెచ్చే ముందు ఇజ్రాయెల్ అందరూ కూడా వారికి వారు సన్నద్ధులై ఉండాలి ఎదుర్కోవడానికని ముందు అందరికి తాకీదు పంపించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అహష్వేరోష్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చిందో ఇజ్రాయెల్ అందరూ కూడా చాలా సంతోషంలోకి రావడం మొదలైంది. అప్పటి వరకు ఎంతో ప్రాణభయంతో ఉన్నవారు చాలా సంతోషంలోకి వచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ తో పాటు మిగిలిన చాలా మంది కూడా వారితో జాయిన్ అవ్వడం మొదలు పెట్టారు, లేదా వారిని అనుసరించడం మొదలు పెట్టారు. ఎంతో మంది కన్వర్ట్ అవడం ప్రారంభించారు. అప్పటి వరకు ఇజ్రాయెల్ అంటే భయపడి ఇజ్రాయేలీని చంపాలని చూసి లేకపోతే వారిని వ్యతిరేకంగా చూస్తున్నారు. సడన్ గా ఇజ్రాయెల్కి భయపడడం మొదలు పెట్టారు. ఒక్కసారిగా అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ రివర్స్ అయింది. ఇజ్రాయెల్ సంతోషంలోకి వచ్చారు. ఎవరైతే వారిని సంహరించాలని చూసారో వారు ఇజ్రాయెల్కి భయపడడం అనేది మొదలు పెట్టారు. ఇంకా చెప్పాలంటే వారికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పరిపాలిస్తున్న రాణి కూడా ఒక యూదురాలు. ఇప్పుడు కాబట్టి మన పరిస్థితి ఇంకా భయంకరం ఉందని వారందరూ ఒక భయం ప్రారంభమయ్యి వారందరూ కూడా యూదుల్లా మారడం ప్రారంభించారు. Continue. Now you need to know, all of you, that also the Hebrew nation, when they went out from Egypt, this is what our sages are saying to us, telling us that they accepted the Torah because God forced it on them and they were fearing from God. This is why they did the Torah. But in the Purim time, after 1,300 years, they accepted the Torah with love. They decided that they want to become part of the Torah, not because they were fearing. So we see in the Hebrew nation, at the beginning, it's because of a fear, and at the end, it's because they love the Torah and they want to be connected with God. Sorry, we can't hear you. Bro. We can't hear you. Open the microphone. לא שומעים אותו. או ירון. అయితే ఇజ్రాయేలీలు ఈజిప్ట్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు వారు తోరాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది, లేదా స్వీకరించడం జరిగింది. అక్కడ పరిస్థితి అంటే చాలా భయంతో తోరాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ వారు జర్నీ బట్టి. అయితే ఈ పూరీం రోజున అక్కడ జరిగిన పరిస్థితులను బట్టి యూదులందరూ కూడా చాలా ప్రేమతో తోరాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. అక్కడ వారి జర్నీ లేదా యూదులుగా లేదా ముందు వారు మొదలుపెట్టిన జర్నీ ఏమో భయంతో మొదలు పెట్టారు. కానీ ఇక్కడ ఎస్తేరు గారి సందర్భంలో ఆ పూరీం పండుగలో ప్రేమతో ఆ యొక్క తోరాన్ని వారు ఆహ్వానించడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. We see the same thing with the people around the world. In the Purim time, they accepted the Torah because of the fear of the Jews. The Jews was something that people were afraid to go against. In our days today, all of you together, you people from India, people from Russia, people from Ukraine, people from the United States, people from Europe, people from Africa, people from Australia, from all over the world, they are all accepting the words of God from love, not from fear. And because it's from love, it's much more stronger and more connected with God. అయితే ఇజ్రాయెల్ ఇతరులు ఎవరైతే ఉన్నారో పూరీం రోజున వారందరూ కూడా భయంతో తోరాన్ని స్వీకరించారు. ఇజ్రాయెల్ అయితే వారి జర్నీ ఈజిప్ట్ ఎలాగైతే భయంతో తోరాన్ని స్వీకరించి పూరీంలో ప్రేమతో స్వీకరించారో అలాగే మిగిలిన ప్రజలందరూ కూడా పూరీం సందర్భంలో భయంతో తోరాన్ని స్వీకరించారు. కానీ ఇప్పటి కాలంలో ఇండియాలో ఉన్న మీరైతే గాని, ఆస్ట్రేలియా గాని, ఆఫ్రికా గాని, రష్యా, యుక్రెయిన్ ప్రతి దేశంలో కూడా అదే తోరాన్ని ప్రేమతో స్వీకరించడం మొదలు పెట్టారు. ఇజ్రాయెల్ ఆ రోజు ఏదైతే జర్నీ మొదలు పెట్టారో అదే జర్నీలో మిగతా ఇజ్రాయెల్ ఇతరులందరూ ఎవరైతే నోవాహీలు ఉన్నారో వారందరూ కూడా అదే జర్నీలో వెళ్తున్నారు. ఆ ప్రేమతో అనేది ఇప్పుడు స్వీకరించడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. And this is what it says
in Isaiah, in the prophets, okay? Isaiah chapter 56. In chapter 56, it says that at the end of the days, people from all over the nations, okay, will come, participate, be part of God, okay? And I will give them, this is what God is saying, in my house, in the Temple Mount that we're going to build very soon, in my walls, we have today the wall of the Western Wall, a place and a name. And this part, this is what God says, that he will bring everybody to the Holy Mount, and they will to the house of prayer. And the Holy Mount will be called the house of prayer for all people. And what it will bring, that God is saying to him, to everyone who is joining the Hebrew nation, God will bless them, and God will give them more life and more health and more spiritual connection with God for better life. And I'm blessing all of you from Israel, from Jerusalem, for fulfilling this, especially by celebrating with us the Purim festival and other things that you're getting, joining the Hebrew nation to be blessed. All of you, in each one and one of you, and all of you as a community, as the India community. Great. Yeah. అయితే యెషయా గ్రంథం 56వ అధ్యాయం చెప్పినట్టుగా ప్రపంచ దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్ దేవుని అనుసరిస్తారో, ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్ దేవుని నడుస్తారో వారందరికీ కూడా నేను లేదా హషేం గారు వారిని ఇజ్రాయెల్తో పాలి భాగస్తులు చేస్తాను, లేదా నా యొక్క మాటని వారికి ఇస్తాను, నా యొక్క ఇంటిలో వారికి స్థానం ఇస్తానని ఏదైతే చెప్పారో, బెజ్రాత్ హషెం రేపు మందిరం కట్టబడిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైతే ప్రత్యేకంగా ఇండియాలో మీరు వేరే వేరే కమ్యూనిటీస్ ఉన్నా, మీరంతా కూడా ఇండియన్ నోవాహే కమ్యూనిటీ కాబట్టి అలా ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్తో పాలింపులు పొందుతారో వారందరికీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో హషేం గారి యొక్క ఆ యొక్క మందిరం స్థానం ఇస్తాను, నా మాట అన్న ఆ ప్రవచనాన్ని నెరవేర్పులో మీరందరూ పాలిభాగస్తులు అవుతున్నందుకు, అంటే ఈ పండుగ చేయడం ద్వారా లేదా రబ్బీ గారి విషయాలు నేర్చుకోవడం ద్వారా మీరందరూ కూడా దాంట్లో పాలిభాగస్తులు అవుతున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా పురీం పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆశీర్వాదాలు రబ్బీ గారు తెలియజేస్తారు. Blessings from Jerusalem, everybody. רבי ירון, אני רץ הלאה לדברים הבאים. תודה רבה רב חיים. Thank you very much, everybody, and blessings to all of you from Jerusalem. See you all, hopefully soon, in Jerusalem as a visit. రవి గారు కూడా మీ అందరికీ కూడా బెజ్రాత్ హషెం త్వరలో కలవాలని రబ్బీ గారు కూడా ఆశిస్తున్నారు. Yes, Ravi Aaron. Ravi Aaron. Yes. Ravi Aaron, you want to conclude? Just to conclude in wishing everyone Purim Sameach, and enjoy the festival with a decent feast to everyone. And if people are drinking, just remember not to drink too much, right? The mitzvah, the commandment is not to getting drunk. It's quite the opposite, getting like a good feeling. So you can be able to pray in this condition and enjoy with the family
and the children and songs and תודה רבה all and פורים שמח. పురీం సమయాహ్. అయితే ఈ పండుగలో ప్రత్యేకంగా ద్రాక్ష రసం తాగడం అనేది Toda Rabba Ravi Arundula. What a wonderful message. Toda Rabba Rav. Okay. ఓకే, అందరికి జూమ్ లో ఉన్న సభ్యులందరికీ షలోమ్ అండి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ జూమ్ మీటింగ్ ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకున్నాం. మనకి మిన్హా ఐడి ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిన్హా ఐడిలోకి కలిస్తే మిన్హాని ప్రారంభించుకుందాం. అందరికి వందనాలు. పూరిం సమయాక్, హక్ పూరిం సమయాక్.